Respected audience, this is Naushab Khan, attorney at law, adjunct professor law. The topic I have selected today to share with my worthy audience is extremely relevant and deals with the prevalent situation in Asia. Let me quote an example of a recent incident in India wherein a lady doctor was raped and brutally murdered. The similar incident we have witnessed in 2018 in Pakistan, wherein Kasur, a young girl aged 8 years of age, was raped and brutally murdered. And the worst part is that her dead body was recovered from a filth depot. And I have had the opportunity to discuss with one of the members of JIT, which was formed to probe the matter and investigate the real happening. And that JIT member, Professor Dr. Arif Rashid, he briefed me that when the dead body of Zainab was recovered, it was, of course, a brutal murder, and it was found that after the murder, the dead body of the victim was placed in the refrigerator for at least 4-5 days. In fact, this alarmed the legislature, law enforcement agencies, and in Pakistan, a new law was promulgated in the year 2020 with the title Zainab Alert Response Recovery Act 2020. In this discussion today, we will discuss the ramifications of this law. We will discuss the implications of this law. And this program today is extremely relevant for the legislature. It is extremely relevant for the jurists, for the lawyers, and for the law students. So let's start this, in fact, valuable discussion to safeguard the future Zainabs and Zohaibs. So let's first of all, let me draw your attention to the first slide. Zainab's incident acted as catalyst for the promulgation of this enactment. Zainab, a 7-year-old resident of district Kasur, who was abducted, raped and murdered in January 2018. अगर मैं इसे फर्दर एक्सप्लेन करूं तो ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बेसिकली अलार्म क्रिएट करता है और इस कानून के तहत, जैसे मैंने कहा कि ये इट हैज़ टू रेज अलर्ट, ensure that law enforcement agency are there to respond promptly, and of course to ensure the recovery of the victim. And if we proceed ahead and discuss the next slide, we will find that in this enactment, basically this was made sure that all three basic ingredients, including raising alert, responding to the situation and ensuring the recovery of the victim or the missing child or the abducted child, these are the paramount considerations of the legislature and law enforcement agencies. अब हम फर्दर अगर इसको डिस्कस करते हैं तो ये बात हमारे सामने आएगी कि सबसे पहले इस बात को इंश्योर करना कि एक अलर्ट क्रिएट कर दिया जाए, मैस लेवल पे लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाए कि ये चाइल्ड मिसिंग है और उस मिसिंग चाइल्ड को इंश्योर किया जाए कि उसकी पॉसिबल रिकवरी जितनी क्विक हो सके, जितनी इमीडिएट हो सके, उसको इंश्योर किया जाए. जैसे मैंने अर्ज़ किया कि प्राइमरी फीचर्स जो इस कानून के हैं वो ऑफ कोर्स रेजिंग अलर्ट, रिस्पॉन्डिंग, रिकवरी of the missing and abducted child है. अब हम मज़ीद इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इस इनैक्टमेंट को और इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे
کہ اس لا میں بنیادی طور پہ وہ کیا پروویژنس ہیں جو ہیلپ فل ہیں فار دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹو create an alert and to respond quickly and to ensure the recovery. In recognition of fundamental rights enunciated in the Constitution, it is necessary to make provisions for the protection of missing and abducted children under the age of 18 years. پاکستان چونکہ ایک اسلامک ریپبلک ہے اور یہ وہ ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس ملک میں اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ ابڈکٹڈ چلڈرن جو ہیں ان کی سیفٹی، ان کی کوئک ریکوری کو انشور کیا جائے. تو یہ سیلینٹ فیچرز ہیں اس قانون کے، اور اس کو ہم فردر نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جو مسنگ چائلڈ ہے یا ابڈکٹڈ چائلڈ ہے، اس کو بہت طریقوں سے اس کی سیفٹی یا ونریبلٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہے. اور اگر میں ریلیونٹ سلائیڈ سے اس بات کو ایکسپلین کروں، it is a matter of national concern that children under the age of 18 years who are abducted are at high risk of violence, exploitation, abuse, trafficking, rape اور death. اور یہی ہم نے دیکھا زینب کے کیس میں کہ she was abducted، 5 دن یا 6 دن وہ مسنگ رہی، and subsequently she was not only raped but she was brutally murdered, and finally her dead body was recovered. Thank you very much.